što je Gutenbergova presa uništila monopol nad knjigama, nad posjedovanjem knjige, tako je internet negde u potpunosti razbucao taj monopol koji su tradicionalni mediji imali nad prenošenjem informacija. Možemo da očekujemo doba u kome više neće biti razlike između online i offline medija, kao što nećemo moći da budemo slobodni u jednom, a kontrolisani u drugom svetu. Ako se vratimo samo nekih 20 godina unazad, mi smo imali samo par kanala koji su bili, televizijskih kanala koji su bili strogo kontrolisani, par novina, časopisa. Ako pogledamo danas, svaki čovek ima mogućnost da postane medij, svaki korisnik YouTube-a je mala televizija za sebe. Community journalism is essentially participatory journalism with our audience. It's involving our audience in our journalism. It's providing them with many different ways to get involved with our journalism. And I suppose essentially it's putting readers, viewers first. It's putting their views, their opinions and their experiences, most important their experiences, first in our journalism. I think in the past, journalists have used case studies always, have sort of spoken to people, but we feel actually it's now really, really important to make those voices first in our journalism as well. Negativna strana svega toga jeste da je proizvodnja informacija dostigla toliki nivo da jednostavno u toj gomili sadržaja stvara se jedan šum i ljudi nisu u sposobnosti da percipiraju nešto što je duže od 144 karaktera. Takođe, produkcija vesti koje sad moraju biti sročene u jednom naslovu, koje ne smeju biti duže od ne znam nijekoliko karaktera, se jednostavno gura u pravcu nekog spektakla, u neke senzacije, nasuprot nekom istraživačkom novinarstvu koje zahteva par meseci istraživanja i ozbiljan rad. Mi smo danas zapljusnuti u stvari tom nekom hiperprodukcijom informacija. This is not the internet as we knew it. This is a very passive, centralized, linear, programmed and inward-looking and homogeneous space, which is more like television than anything else. And then at the same time, you also have lots of videos and images on it, and text is also disappearing from Facebook. So I always say that Facebook is the future of television, sadly speaking, and then text is anything that is based on text. So, for example, Twitter is a text-based platform, and that's why it's going down. People are speculating for different reasons for Twitter's demise, but I think the very reason is that it was from the beginning was a very text-based platform. For example, we published one I guess some of our research, and the most usually people are hashtagging this with a long read. Yeah. In order to prepare other people that they will need to read something that will take more than 140 how many characters. Yeah. Novine se sve manje prodaju jer informacije više nije oskudan resurs. Imamo ih u izobilju na internetu. Međutim, na internetu su informacije i brže, a brzina prenosa informacija bila je oduvek važna, ne samo u informatičkom dobu. Svaka velika imperija je zavisila od brzine prenosa informacija na velike daljine. Zato i ne čudi da je Rim napravio kursus publicus, veliki sistem postaja koji uz pomoć konja omogućavao prenos informacija na daljinu od 270 km za samo jedan dan i noć. Ovaj sistem nadživeo i samo Rimsko carstvo i ostao je da funkcioniše sve dok Evropa nije uronula u mračni srednji vek, kada više nije postojalo interesovanje za saradnju i komunikaciju. Istočni deo ovog poštanskog sistema ostao je funkcionalan i u okviru Vizantije i vremeno se integrisao u sličan sistem sa sedištem u Bagdadu. Nekadašnju Pax Romanu, koja je obezbeđivala miran i jedinstven život carstva, danas je donekle zamenila Pax Americana. Sjedinjene Američke Države kao dominantna globalna sila
šire svoj uticaj i ostvaruju svoje interese kako u politici i ekonomiji, tako i u kulturi. Kultura i propaganda su međusobno uslovljene. Jedna drugoj pomažu da budu brže usvojene i da brže realizuju planirane ciljeve. A upravo su mediji ključni u promovisanju i uspostavljanju poželjnog, ideološkog i kulturnog modela. Zato su Sjedinjene Američke Države kao jedan od najvažnijih strateških ciljeva definisale upravo razvoj digitalnih medija, odnosno podsticanje razvoja digitalnog tržišta i prilagođavanje starih tradicionalnih medija novom okruženju. Televizijske i radio stanice već uveliko dobijaju svoje online verzije, dok štampani mediji već neko vreme prelaze na elektronska izdanja. Njihov cilj je ne samo da zadrže postojeću publiku, već i da prošire svoj potencijalni auditorijum. Jedan od najboljih primjera za ovu vrstu evolucije je američki Wall Street Journal, koji je 1995. godine uveo pretplatu na svoja online izdanja. Uvođenje pretplate za wallstreetjournal.com poklapa se sa periodom koji nazivamo .com bubble. Krajem 90-ih činilo se da je svaki sajt sa završetkom .com osuđen na uspeh. Međutim, finansijska očekivanja su bila prenapumpana, jer digitalni svet nije mnogo drugačiji od našeg. Tako ovaj balon pukao, a mnoge kompanije su izgubile vrednost i potpuno uništene. You'd think that readers should be able to support a news organization, but in fact, they haven't been able to, with a couple of important exceptions. In the US, the Wall Street Journal, the New York Times, and in the UK, the Financial Times have all made readers a substantial sort of part of their revenue mix. The Financial Times now has more digital revenue than print revenue, which is quite a milestone, actually for several years. And they have more revenue from readers than they do from advertisers. So here's this kind of gold standard of the future of news, if you will. It's still got a print paper, it still sells ads, it still says digital ads, but it's moving in the direction that you kind of want, which would be toward digital and toward reader support. The New York Times has more than 1 million digital subscribers. They pay real money. Not Financial Times subscribers pay serious money. They pay like $300 or $400 a year for their subscription, digital subscription. The Times people pay less, but still you're looking at hundreds of millions of dollars in revenues that goes directly to the newsroom. So that's good. So why can't everybody do that? I'm not exactly sure why can't everybody do that, but the fact is that everybody can't do that. In fact, very few can. Bitna stavka u razvoju online medija nije samo da se krene online i stvori novi medij. Značajan trenutak je kada tradicionalni mediji odluče da kupe neke novostvorene medije. Prvi na to se odvažio News Corp, koji je platio $500 milijarde MySpace. Međutim, ova transakcija nije imala puno efekata. Vlasnici i velike medijske kompanije pre svega su fokusirane na biznis aspekte medija, odnosno na iznalaženje novih načina naplate sadržaja kroz internet. Međutim, paralelno sa finansijskim ulaganjima i biznis evolucijom tržišta, dešavaju se i promene na nivou našeg odnosa prema informacijama. U tradicionalnom sistemu informisanja novinari su bili takozvani gatekeepersi, odnosno čuvari prolaza između medija i publike. Novinari su svojim profesionalnim znanjima, integritetom i usvojenim etičkim kodeksima garantovali za verodostojnost i relevantnost onih sadržaja koji su do nas iz medija stizali. Internet danas to menja iz korena. Internet naime danas nama kao publici omogućava ne samo da direktno međusobno komuniciramo, već i da ostvarujemo neposrednu vezu sa informacijama i sa događajima. Tako mi danas kao publika imamo mogućnost da pristupamo različitim izvorima znanja, da pretražujemo različite podatke i da zapravo sami istražujemo događaje koji nas zanimaju. Novinari koji su selektovali i filtrirali informacije, koji su odlučivali o tome šta ćemo saznati i šta će do nas iz medija doći, postaju ugrožena vrsta. I still think the journalists are the gatekeepers. I don't prescribe to the view that
people who contribute to The Guardian or who we find online are journalists. I mean, journalism is a profession, and what journalists do is they analyse all the content that they get given, they analyse the stories, they analyse the facts, and because we work with readers far more, doesn't mean to say you stop and throw those things away. Tako danas imamo dva paralelna toka. Stari tradicionalni mediji pokušavaju da u novo digitalno okruženje prenesu stare biznis modele. Prema njima, oni bi ostali monopolisti nad informacijama i tako praktično sačuvali model poslovanja koji vredi milijarde dolara. Međutim, digitalno okruženje otvara vrata za brojne nove inovativne medijske projekte, pa čak i za publiku kao proizvođača sadržaja. When the media outlets first came into contact with online environment, they basically were presented with a challenge. Okay, so this is now an empty media space we have to fill. It has some potential in terms of reaching other audience that, let's say, do not read newspapers or do not listen to our listen to our radio program or watch our TV program. And on the other hand, they were trying to figure out what would be the monetization behind that. In the beginning, there was no monetization because since the online media was recent and new, the publishers were more interested into generating traffic, to generating visits, to generate how do we, okay, so now we got our content online, how do we make the users click on it? How do we make the users come to our site and see that content? Ovi novi medijski projekti, iako nam nude veoma uzbudljive i inovativne medijske sadržaje, još uvijek nisu prošli test tržišta. Potrebno je da prođe vreme da bi izgradili autoritet i tradiciju koja će nam garantovati tačnost informacija i verodostojnost sadržaja koje nam ovi medijski projekti obezbeđuju. I think there is an issue of public trust when it comes to where you're getting your content from and whether or not the content has been produced by a professional journalist versus who has presumably gone to journalism school or has had some kind of editorial training in the newsroom versus the content that's produced by the average citizen. There's no reason to think that the average citizen couldn't produce reliable content, but there's also no obligation for that citizen to use the same process of fact-checking and verification that journalists are typically required to go through. So there's a question about trust in terms of the audience and what kind of content that they can use that's trustworthy. Pitanje je koliko uopšte u budućnosti postoje šanse za nastajanje nekog novog autonomnog medija, to jest nekog medija, na primjer neke socijalne mreže koja bi mogla da zameni Facebook, zbog toga što u principu negde je ta kritična masa ljudi koja se tamo okuplja prešla taj nivo gde tu sad više nema povratka i u principu količina kapitala koji se tamo skoncentrisao omogućava njima da jednostavno kupuju sve novo što se pojavi, na primjer WhatsApp, na primjer Oculus ili bilo koju novu tehnologiju i time zadrže svoje mesto kao ultimativnog socijalne mreže. Sa druge strane, položaj malih nezavisnih portala je manje više katastrofalan. Biznis modeli koji se tu pojavljuju mogu da idu ili samo u pravcu opet te neke ekonomije nadgledanja, znači prikupljanja podataka o posetiocima ili u pravcu donacija, što se ispostavilo da nije toliko lako zbog toga što smo mi navikli da sadržaj koji se nalazi na internetu mora biti besplatan i retko pristajemo na to da plaćamo za određene sadržaje. When it comes to digital advertising, basically two companies are dominating the entire global market. That would be Facebook and Google. They now account for more than 50% of every digital ad dollar. That's two companies. And the rest of the world gets split everything else. But they also are accounting, according to one Wall Street analyst, for
the rate of growth is so fast that they're accounting for 80% of every new digital ad. So you can basically see of all of the digital ad dollars migrating to a couple of companies, with everybody else sort of splitting up the rest. And so if you are a very successful news organization in any kind of normal terms, so you get 40 million unique visitors a month, or you're the Guardian, you get 130 unique visitors a month. You're making very little money on that, and you are wildly successful. You have achieved, you've done, this is a great achievement, and yet there's very little way to convert that to meaningful money. U prirodi novih medija je fleksibilnost, otvorenost i mogućnost inovacije. Eksperimentisanjem i testiranjem novih aplikacija, servisa i sadržaja, publika, a posebno mlada publika koja je odrastala uz mobilne telefone i internet, kreira trendove i ukazuje na neke nove potrebe tržišta. Tako aplikacije poput Snapchata, Whatsappa ili Telegrama, koje su u početku bile rezervisane samo za uzak krug publike, vremenom stiču veoma široku popularnost i tako privlače pažnju velikih medijskih kompanija. Internet preduzetnici specijalizacijom svojih aplikacija pokušavaju da pronađu mesto u vašem mobilnom telefonu. Snapchat je tako ponudio poruke koje se automatski brišu nakon nekoliko sekundi, a Telegram i Signal napredne metode enkripcije. These encrypted messaging apps will help keep your correspondence private. An important feature to look for is end-to-end encryption, which all of these apps support. This means that only you and the recipient can see your messages and nobody in between. Signal is an easy-to-use app that encrypts text messages, voice calls, attachments, and group calls. Wickr lets you send messages that self-destruct after a certain length of time. It removes metadata from files you send, like geolocation in photos. The Secure Shredder feature securely erases files sent through the app. WhatsApp lets you verify chats are encrypted. Just open a chat, then tap on the name of the contact and tap encryption to verify. Viber indicates encryption by the grey lock icon in conversations. There's also a desktop client with the same level of encryption. Facebook Messenger is also rolling out encrypted messaging to users later this year. Moramo da shvatimo da kada smo na Facebooku, između nas i naših prijatelja koje želimo da pratimo i koji postoju sadržaje koje bi mi trebali da primimo, postoji u stvari jedan posrednik koji se nalazi između nas. Taj posrednik je u stvari Facebookov algoritam koji određuje da li će neki sadržaj nama biti prikazan ili ne. To se sve desilo zbog toga što u jednom momentu broj prijatelja koje ljudi prate, broj informacija koje su se tamo pojavljivale, jednostavno su bile tolike da to uopšte ne bi moglo linearno da se konzumira i onda su oni krenuli praktično da uređuju putem tih algoritama taj sadržaj. Što je vrlo opasno zbog toga što podešavanjem tih algoritama oni mogu da utiču na to na koji način razmišljate, koje emocije se tu pojavljuju i uopšte utiču na vaš pogled prema društvu. Yeah, I see it this way, that Facebook has moved from a connector, because Facebook used to be a website that facilitated academics or students to be in touch with their classmates and to become aware of their adventures based on pictures and that kind of stuff. So it was, from the very beginning, it was a very image-based concept. But gradually, so from a connector, they gradually became a distributor of information and news. Then from distributor, they are becoming a publisher, and I'm afraid to say that in the future, they're going to become a producer of content as well, because when they have such a huge audience who are willing to pay money, why wouldn't they do something that Netflix has done, for example, when there is such a huge audience for the videos that are produced elsewhere, and Facebook only publishes them and distributes them. So why wouldn't they invest in original entertainment? And I think this is going to happen soon. But my other description of this shift, apart from the links, I mean, the links, the demise and the death of hyperlink
has led into a different situation which I call a shift from books-internet to TV-internet. Čak i kada vi niste ulogovani na Facebook, kada posećujete neke druge web sajtove, Facebook i dalje prikuplja podatke o vama. Čak i kad vi uopšte niste korisnik Facebooka, Facebook prikuplja podatke o vama. Čak i da ne postujete ništa o sebi, vaši prijatelji postuju podatke o vama i to sve postaje deo čitave te priče o obradi podataka i monetizaciji vašeg ponašanja.